Dear students, welcome back to the next video lesson on classical genetics. This is part 3, and in this lesson we will see about dihybrid cross, the dihybrid test cross, and trihybrid cross. So in dihybrid cross is a cross of two different characters. Two characters are involved in this cross, and these two characters are inherited by two separate genes which are available in two different alleles. That means two characters, two alleles. Two characters. Just for other example, let's take character 1 and character 2. For character 1 there will be a dominant allele and there will be a recessive allele. Similarly for character 2 there will be a dominant allele and there will be a recessive allele. Right? Okay. And when two pairs of traits are combined in a hybrid, that means character 1 and character 2 are combined in a hybrid which possess both character 1 and character 2, these characters will segregate in an independent manner, which means character 1 won't depend on character 2 and character 2 won't depend on character 1. Genes that are located in different chromosomes are shot independently during meiosis. As I told you already in last video class that the genes which are located, or alleles which are located in a chromosome, they are shot independently with each other. For example, we have a gene for length. If we have a gene for a length and other gene for other gene for some other character, then these two alleles will segregate independently, which means this set of alleles won't depend upon this one and this one won't depend upon, let's take character 1 and character 2. So for character 1 won't depend on character 2 and character 2 won't depend on character 1, and because of that there are many possible combinations that may occur in a gamete. So let's take an example here. So here is given that we have a homozygous round seed yellow cotyledon and wrinkled seeds green cotyledon. So yellow is round is a dominant, yellow is dominant. They are two characters. Similarly here wrinkle is recessive and green is recessive, right? These are also two recessive characters, two recessive characters, right? So when they combine, right? So for example, we are getting character 1 from one parent and character second, the dominant character, homozygous dominant character from parent 1 and recessive character from parent 2, and when the hybrid is formed, the hybrid will possess both the characters which comes independently from one another. Okay, and when this hybrid will form a gamete, there will be separate, there will be different combination, right? For example, if you see, so R, Y and Y, so how many combination can be formed? Let's check it out. Okay, one, this character, this combination RY or RY, otherwise
or both recessive. Right, now you can see that all these gametes possess both the characters, and these characters are independent from one another. So there are chances that they will make a different combination. Okay, and because of this independent assortment, this leads to genetic diversity. For example, see, a parent can have 4 kids and each kids are different from one another. Why? Because of the independent assortment of different alleles from one another. Right? Therefore, each child is different from the other child. Okay, if an individual produces genetically dissimilar gamete, it is consequences of independent assortment. Right? As I told you that different characters assembled in the different gamete is only because of the independent assortment. That means one character is not dependent upon the other character. Now, through independent assortment, the maternal paternal members of all pairs were distributed to gamete. So all possible chromosomal combinations were produced, leading to a genetic variation. Since there are different kinds of characters combined in gamete, for example, now we have a round and yellow, right? And here we have wrinkled and green. So let's take an example from a chromosome, homologous chromosome. Let's take a homologous chromosome. Okay, so so here is capsar, and here is small r and small r. Similarly, it's a yellow and yellow, and here it's green and green. Okay, so during independent assortment, that means like we have meiosis 1 and meiosis 2. So actually what happens? Okay, so from interphase, when they enter the cell cycle, so they enter the meiosis. So when they enter the meiosis, you see the chromosome will be like this. Here also it will be like this, and then what happened? So they go for meiosis 1. At meiosis 1, the homologous chromosome gets separated. Right? Hope you remember. Gets separated. And what happened in meiosis 2? Sister chromatids get separated, isn't it? Hope you studied. Okay, so this was interphase, and then we have meiosis 1, and from here meiosis 2. And so when meiosis 2 happened, then we have a separation of sister chromatid, isn't it?
have a separation of sister chromatids. Separation of sister chromatid. Okay, let's put a chromatid here, then a chromatid here, and a chromatid here. Similarly here, and here also. Right. So this will be one's gamete, second gamete, third gamete, and fourth gamete. Similarly in female, one gamete, two gamete, three gamete, and fourth gamete. So one gamete, two gamete, three and four. Here also 1, 2, 3 and 4. So what will be here, because this is a pure form, so it will be RY, RY, and same as R, Y and RY, and here also each one will possess the small r small y combination, all the one. Okay, and when they come for combination, okay, so what will happen? Different types of combination can occur, and because of which it's a huge genetic variation can form. So it says that in sexual reproducing plants and organisms, due to independent assortment, genetic variations takes place, which is important for evolution. Okay, so because of the changes in the genetic variation, new varieties, new variation comes, which leads to evolution. Okay, then law of segregation is concerned with allele of one gene, but law of independent assortment deals with the relationship between genes. That's important. Like last video class you saw law of segregation, law of, that can be for your 1 mark question. Law of segregation concerned with one gene. That means we are talking about monohybrid. Right, so when you study monohybrid, it explains about law of segregation. But law of independent assortment, explains by dihybrid cross, and dihybrid cross informs about the interrelationship between genes. Right, so remember that law of independent assortment implied by dihybrid cross, law of segregation is implied by monohybrid cross. Okay, so the crossing of two plants differing in two pairs of contrasting trait is called dihybrid cross. So as I told you that in dihybrid cross we cross two plants differing in two pairs of contrasting character. As I told you that the character 1 contrasting, right? So it may be dominant and recessive, and character 2 contrasting, so that's why dominant and recessive. So when we combine or we cross these two characters possessing plant, right, that will consider as a dihybrid cross. So two characters are considered at a time, right? Two characters, character 1 and character 2, two characters are considered at a time. So in book with the example is about the color and shape, color of the seed, right? So the book explains the color of the seed and shape of the seed. In book, character 1 is given the color of the seed, or let's take color of the seed, color of seed, and character 2 shape of cotyledon. The shape was
okay, shape was shape of the okay, let's do that. Color of the cotyledon, that was yellow and green, and shape of the seed was round and yellow. Okay, let's take it as a shape of seed, because in book is given as seed. So the shape of the seed is round and yellow, right? Is round and yellow, and cotyledon color is yellow and green. Okay, so these two are character, right? So character 1 and character 2, we can take it as a character 1. Character 1, let me take it as a character 1, and this as a character 2, right? In this character 2, the dominant is yellow, the recessive is green, and character 1, the dominant is round and recessive is wrinkled, right? I hope you understand. Okay, the pure yellow, okay, the pure breeding round yellow parents is represented by genotype RRYY, and pure breeding green wrinkled parent is represented by genotype RR. Okay, so parent 1, let's take the parent 1 and parent 2. So parent 1 is represented by caps R, caps Y, caps Y, and parent 2 is represented by small r, small y, small r, and small y, and small y. So it represented the round shape of seed and yellow color of cotyledon. Round seed, yellow cotyledon, and here it's wrinkled seed and green cotyledon, right? So during gamete formation, the paired genes of a character assort out independently of the other pair. That means this pair, right, let me change the color. Okay, so this pair and this pair, that means the pair responsible for seed shape and the pair responsible for cotyledon color assort independently from one and another, right? So it will be like R and Y. Similarly, R and Y, right? So they assort independently from one and another. Okay, clear? Okay, next. During the F1 fertilization, that means when the F1 generation is self-fertilized, each zygote with an equal probability to receive one of the 4 combination. Okay, so when we cross these two, what we get? We get F1 generation in the form of like this, or when you rearrange, you can arrange like this, right? And if you cross the F1 generation again, what will happen? So each one will segregate in an independent manner, right? So it will be independently assorted. That's what the concept want to explain. So see, right? So we produce F1 generation with the combination of a heterozygous
dominant condition, right? It's a heterozygous dominant condition already given. Heterozygous dominant, right? And when you cross F1 with F1, right, this combination came out, right? So how it came out, do you have an idea? Okay, so basically what it want to say that if we have 1 2 3 4, right, and you want to make combination, so it's box 1 and box 2. Let's try to understand. That's why I'm making like this. So how many combination you can form? You have to take only one from each box. Okay, so 1 3, then 1 4, and here 2 3 and 2 4. Combination 1, combination 2, combination 3, combination 4. Similarly they did R and Y. So different combination, R Y, then R Y, or then R Y, or right. So combination 1, combination 2, combination 3, and combination 4. Right, so you can see different combinations: 1 2 3 and 4. Right, dominant recessive, recessive dominant, recessive. Okay, so when you cross the F1 generation and F1 generation, right, this F1 generation and F1 generation, when you cross, now these gametes are independent. They, like, this combination can go with this, or with this, or with this, or with this. They are independent, right? So they can go with anyone, right? And same for each one of other. So that means you can see that how many different combination can be formed. Okay, so let's see. Okay, the same they show with the chromosome, like I showed you already. Okay, so when they cross, so we have like 4 gametes, 4 different types of combination, and from parent 1, and 4 different type of combination from parent 2. So the total combination is 16 combination, right? So 16 combination. So you can see that 16 combination form. So let's see that in F2 generation there are 16 combination form. Okay, so these 4 types of gametes of F1 dihybrid unite randomly. That I told you, so randomly they can just combine with anyone. Anyone can combine with anyone, right? So you can think about that. So this one can go with this. Let me change the color. Okay, so this one can go with this, or this one with this. Okay, let's do it here. That will be easy. Let me write one more time here. Right, okay, let's make it one more time here. So we have right, this is a 4 combination. Similarly, when parent 2 also, this 4 combination we make. Okay, so you can see that each one of the gamete is independent. Like this gamete has full independence to fertilize with this one, third one, or fourth one. Similarly, the second gamete is also having full independence to fertilize with this one, or the fourth one. Similarly, the third one is also having a full freedom to fertilize with first one, second one, third one, or fourth one. Similarly, the fourth gamete is also have independence to get fertilized with the first one, second one, third one, and fourth one. So there are total 16 combination is possible. Right,
Okay, so let's see. Okay, so as I told you that last slide, I told you that the dihybrid cross and its result led to the Mendel to propose the second law of generalization. It's called Mendel's law of independent assortment, like that I told you, right? So each gamete is independent to combine with the other gamete, so they are independently assorted, right? Okay, so let's see. Okay, let's see that there are different combinations we have. I already showed you. And when they combine, so this is a Punnett square, right? This is a Punnett square and Punnett square. So Punnett square, right? Punnett square, and in Punnett square, so we have put the female gametes one side and male gamete in other side. So let's see the different combination. Okay, when this one fertilize with this one, or this one with this one, or with this one, or with this one. So same thing did with the all, and we got different combination. So you can see the phenotype ratio is 9:3:3:3:1, right? So what is 9:3:3:1? So round and yellow, you can see it's 9. Then 3 round and green. See how many round and green are there? First let's see for round and yellow. Okay, it's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9. Right, so round and yellow is 9. Then round and green. Okay, so it's 1, 2, round and green, and 3. Okay, then what you can see, yellow and wrinkled. Yellow and wrinkled is 1, 2, and 3. Then wrinkled green is just 1, only 1. Right, so it becomes 9:3:3:1. That will be the phenotype ratio. Okay, then question here is given that why they are wrinkled, some seeds are wrinkled. Okay, so the answer is that there is an enzyme which we call SBE1, that is starch branching enzyme, and this enzyme is encoded by the gene RR. So gene RR makes SBE1, right? Enzyme, it's an enzyme. And what is the role of this enzyme? What it does, you know that already that during photosynthesis starch is synthesized. Okay, and this enzyme helps in making highly branched starch molecule, right? So it helps in making highly branched starch molecule. நிறைய starch molecule, branch starch molecule form ஆகும். So branch starch molecule form ஆனா they are not soluble in water, they are insoluble in water. So insoluble water ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, சரியா? Okay, so in the RR gene பண்ணுது இல்லையா? So RR gene சொல்லும்போது we have part of DNA இல்லையா? The DNA that makes the DNA வச்சுக்கோங்களேன், right? It's a DNA. So DNA ல வந்து the DNA தான் நம்ம enzyme செய்யுது. ஸோ என்ன ஆகுதுன்னா இந்த டிஎன்ஏ இருக்கு இல்லையா, ஓகே, இந்த ஜிஎன்ஏவில் இந்த பார்ட் ஆஃப் ஜீனோடைய பேர் வந்து ஆர். தட் ஒன் என்ன செய்யுது, இந்த ஆர் ஜீன் SB1 செய்யுது இல்லையா. ஸோ என்ன ஆகுதுன்னா பிகாஸ் ஆஃப் சம் ரீசன் ஒரு சின்ன பீஸ் ஆஃப் வேற ஒரு டிஎன்ஏ வந்து இது சேர்ந்துக்கிடுது. ரைட்டாக வேற ஒரு டிஎன்ஏ வந்து சேர்ந்துக்கிடுது. வேற ஒரு டிஎன்ஏ சேர்ந்துக்கிடுது. ஸோ சேர்ந்துக்கிடுதுன்னா என்ன ஆகுது, ஸோ நோ இஸ் நோ மோர் ஆர் ஜீன் கிடையாது இல்லையா, பிகாஸ் தேர் இஸ் இன்சர்ஷன்
insertion of extra piece of DNA which is 0.8 kilobase, kb for kilobase. சரியா? Right, and because of this in the particular DNA ஆல SBE one சொல்ற enzyme வந்து செய்ய முடியாது. Right, so it becomes inactive or they don't make the active enzyme. So இதை நம்ம வந்து R ஆல denote பண்ணலாம். சரியா? ஸோ ஃபங்க்ஷனாக இருக்கும்போது கேப்ஸ் ஆர் சொல்கிறோம், நான் ஃபங்க்ஷனாக இருக்கும்போது ஸ்மால் ஆர் சொல்கிறோம். ரைட்டா? அண்ட் ஏன் இது வந்து inactive ஆச்சு? பிகாஸ் ஆஃப் insertion of an extra piece of DNA which is 0.8 kilobase. ஸோ இதனால் என்ன ஆகுதுன்னா the SB1 lost. Right, so this enzyme do not do the job. So you do not do the job, and because of which the seed is wrinkled. So actually story என்னன்னா starch இருக்கு இல்லையா, starch branch பண்ணி வச்சிருக்கோம் இல்லையா, அதுக்கு பதிலா it stores the seed இருக்கு இல்லையா, it stores lots of sucrose. And sucrose உள்ள இருந்துச்சுன்னா, if you remember transportation plan ஞாபகம் வச்சிருந்தீங்கன்னா, when you add some solute, சரியா? So solute reduces the water potential. அதனால என்ன ஆகும்? நிறைய வாட்டர் உள்ள வரும் இல்லையா, lots of water comes in. சுக்ரோஸ் இருக்கு இல்லையா, சுக்ரோஸ் இருக்கிறதுனால நிறைய வாட்டர் வரும். ரைட்டா? ஸோ வரதுனால என்ன ஆகும்? இதோட சைஸ் இன்னும் பெருசாகும். ரைட், அண்ட் அப்போது வந்து சீட் மெச்சூர் அதுக்கப்புறம் சீட் டீஹைட்ரேட் ஆகும் இல்லையா, டு கோ டு வெரி ஸ்லோ மெட்டாபாலிக் ஸ்டேட்டில் போகிறதுக்காக டீஹைட்ரேட் ஆகும். டீஹைட்ரேட் ஆச்சுன்னா என்ன ஆகும்? தண்ணியெல்லாம் வெளியே போயிடும். ஸோ இட்ஸ் பிக் சைஸ், சரியா? தண்ணியெல்லாம் வெளியே போயிடுது இல்லையா, ஸோ இட் ஸ்டார்ட்ஸ் டு wrinkle. It starts to wrinkle. That's how wrinkle seed is formed. But interestingly, you can understand that round seed விட round seeds விட wrinkle seeds more sweeter, and this is comparatively less sweeter. ஏன்? இங்கே ஸ்டார்ச் அதிகமாக இருக்கு, இங்கே சுக்ரோஸ் அதிகமாக இருக்கு. சுக்ரோஸ்னா என்ன? டேபிள் சுகர் இல்லையா, சுக்ரோஸ் அதிகமாக இருக்கு. So that's why wrinkle seeds are very much sweeter comparing to round seed. Right? I hope it's clear. ஓகே, ஸோ இங்கே கொடுத்துருக்கு அட்லீஸ்ட் ஒரு காப்பி ஆஃப் ஜீன் இருந்துச்சுன்னா, நார்மல் ஜீன் இருந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும்? ஓகே, தே கேன் சிந்தசைஸ் ஸ்டார்ச், அமைலோபெக்டின், தட் இஸ் இன்சால்யூபிள் கார்போஹைட்ரேட். அதனால் என்ன ஆகும்? வாட்டர் வந்து மினிமைஸ் வாட்டர் உள்ளே வரும், அண்ட் லாஸ் ஆஃப் வாட்டர்னால வந்து ஸ்மீட் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து ரவுண்டாகவே இருக்கும். சரியா? ஸோ இஃப் இதில் வந்து இன்கேஸ் இப்படி இருக்க வச்சுக்கோங்களேன், அப்படி இருந்துச்சுன்னா அட்லீஸ்ட் இட் மேக்ஸ் ஒன் காப்பி ஆஃப் தி ஜீன் வந்து இருக்குது. அதனால வந்து SB1 அட்லீஸ்ட் வந்து இட் வில் செய்யும் இல்லையா, அட்லீஸ்ட் மினிமம் என்சைம் ஆச்சு செய்யும். ஸோ அதனால இட் ரிட்டைன்ஸ் தி ஸ்மூத் ஷேப். ரைட், ஓகே. ஸோ அதுதான் இங்கே கொடுத்துருக்கு இல்லையா. ஸோ லீனியர் செயினாக இருக்கும், லீனியர் செயினாக இருக்கிறது பிரான்ச் செயினாக கன்வெர்ட் பண்ணுது இந்த என்சைம் SB1 வந்து கன்வெர்ட் பண்ணுது. சரியா? அப்படின்னா ரவுண்ட் பி கிடைக்கும். லீனியர் செயின் வந்து கன்வெர்ட் ஆகாமல் வந்து லீனியர் அன்பிரான்ச் ஸ்டார்ச் அமைலோஸாக இருந்துச்சுன்னா அது வந்து ரிங்கிள்டாக இருக்கும். சரியா? ஸோ இது சுக்ரோஸ் தான் இல்லையா, சுக்ரோஸாக இருக்கிறதுனால ரிங்கிள்டாக இருக்கும். ரைட், ஓகே. ஸோ dihybrid test cross. So if the F1 hybrid plant is crossed with homozygous double recessive genotype, so wrinkle green கூட பண்ண வச்சுக்கோங்களேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து we have a plant like this. ரைட்டா? இதை வந்து நம்ம வந்து என்னாச்சு? homozygous double recessive இல்லையா, இது வந்து இதுவும் ரெசசிவ் இதுவும் ரெசசிவ், டபுள் ரெசசிவ். அதனால வேர்டு வந்து டபுள் ரெசசிவ் சொல்லியிருக்கு, டபுள் ரெசசிவ்னு சொல்லியிருக்கு.
ஹோமோசைகஸ் பிகாஸ் இதுவும் இதுவும் ஹோமோசைகஸ் கண்டிஷனில் இருக்குது இல்லையா, ஹோமோசைகஸ் கண்டிஷனில் இருக்குது அதனால. ஸோ ஹோமோசைகஸ் டபுள் ரிசெசிவ் விட இஃப் யூ கிராஸ் an F1 plant, இது எது வேணாலும் இருக்கலாம், இந்த காம்பினேஷன் இருக்கலாம், இல்லை இந்த காம்பினேஷன் இருக்கலாம், இல்லை இந்த காம்பினேஷன் இருக்கலாம், எனி காம்பினேஷன் இருக்கலாம், ரைட்டா. ஸோ அதை வந்து நம்ம வந்து இஃப் யூ கிராசிங் வித் அ ஹோமோசைகஸ் டபுள் ரிசெசிவ் plant, we call them as a test cross. அந்த டெஸ்ட் கிராஸ் உடைய வந்து phenotype ratio வந்து 1:1:1:1 வரும், ரைட்டா. ஸோ இங்கே கொடுத்துருக்கு இல்லையா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் கொடுத்துருக்கு. ஸோ இஃப் யூ கிராஸ் RR and YY with RR YY இல்லையா, இது என்ன காம்பினேஷனில் வரும், என்ன காம்பினேஷனில் வரும்னா RY வரும், R small y வரும், அப்புறம் small r caps y and small r small y வரும். இங்கே எல்லாமே வந்து நம்மளுக்கு இப்படி தான் வரப்போகுது, ரைட். ஸோ காம்பினேஷன் என்னவா இருக்கும், காம்பினேஷன் என்ன இருக்கும், caps r small r caps y small y, caps r small y small y, small r caps y small y, or small r small y அதான் இங்கே கொடுத்துருக்கு, சரியா. ஸோ இட் பி round yellow, round green, wrinkled yellow and wrinkled green. So ratio 1:1:1:1. That means for each combination there are 25% chances, 25%, 25%, 25% and 25%, right? Okay, next trihybrid cross. So trihybrid cross la enna, so adha 3 characters panna porom, but இந்த cross என்ன சொல்லுதுன்னா, trihybrid cross demonstrate that Mendel's law are applicable to inheritance of multiple character வச்சாலுமே Mendel's law is applicable. So monohybrid பண்ணி பார்த்துக்கோங்க, it obeys Mendel's law. Dihybrid பண்ணி பார்த்துக்கோங்க, obeys Mendel's law. Trihybrid பண்ணி பார்த்துக்கோங்க, obeys Mendel's law. So it proved that they obeys Mendel's law, right? That's the meaning. Okay, so in the law of segregation and law of independent assortment, Mendel's law. So Mendel's law in the law na law of segregation and law of independent assortment. That means both allele. Okay, இது இப்படி பண்ணிடுமா, வெயிட் இதை கொஞ்சம் மாற்றிடுவோம். ஓகே, ஸோ லைக் நம்மள்ட்ட இந்த அலியில் இருந்துச்சுன்னா இது இண்டிபெண்ட்டாக செக்ரிகேட் ஆகும் இல்லையா, இது ஃபர்ஸ்ட் லா. செகண்ட் லா என்ன சொல்லுது, டைஹைப்ரிட் வச்சு பண்ணாங்க இல்லையா. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்படி இருக்க வச்சுக்கோங்களேன், 2 கேரக்டர்ஸ் இருக்க வச்சுக்கோங்க, சரியா. ஸோ இந்த கேரக்டர் வந்து ஒரு பேர் இண்டிபெண்ட் ஆஃப் தி அதர் பேர் பிரியும் அப்படி சொன்னாங்க. ஸோ இதில் என்ன காம்பினேஷன் காட்டினாங்கன்னா இந்த ஏபி or caps A small b or small a caps b or small a small b. இதே மாதிரி நீங்கள் வந்து இன்கேஸ் AA BB and CC வச்சிங்கனாலுமே சேம் combination will be followed, right? So self fertilization நடந்துச்சுன்னா trihybrid form, it forms 8 different gametes and 64 different combination. In this, a combination of 3 single pair crosses operating together, right? So நீங்க check பண்ணி பார்க்கலாம். Let's make a small example. trihybrid cross வந்துச்சுன்னா எத்தனை gamete form ஆகும் பார்ப்போமா. ஸோ என்னெல்லாம் இருக்கலாம்னா, ஒன்று இந்த காம்பினேஷன், அடுத்தது இந்த காம்பினேஷன் ஸ்மால் சி, ரைட்டா. தென்
பண்ணுங்க. Okay, then right. வரலாம். Right, so 8 combination, right? Combination 1, combination 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 combination. So இது வந்து ஒரு parentல இன்னொரு parent இது 8 combination வரும். So when you multiply 8 combination with 8 combination, you get 64 different types of zygote form ஆகிறதுக்கு possibilities இருக்கு. ரைட்டா? ஓகே, ஸோ இங்கே ஆல்ரெடி கொடுத்துருக்கு. ஸோ டால் yellow round கொடுத்துருக்கீங்க 3 hybrid cross. ரைட்டா? ஸோ when you combine, you get a combination of this combination இல்லையா? ஸோ இதை நம்ம வந்து கிராஸ் பண்ணோன்னா நீங்கள் பண்ணி பாருங்கள். பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் ரேஷியோ என்ன வரும்னா 27:9:9:9:3:3:3:3:1. ஸோ மொதல் டோட்டல் பண்ணிங்கன்னா there are 64 combination இல்லையா? 64 types of zygote ப்ரொடியூஸ் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. ரைட்டா? Okay, so with this I am finishing this lecture or this class. I hope you enjoyed. Doubt இருந்தா கேளுங்க. மறுபடியும் உங்களை நெக்ஸ்ட் வீடியோ லெசனில் சந்திக்கிறேன். Bye bye.